Okay, for the nose, we'll need yellow yarn 5 ply. First, we'll have to make a magic ring. Okay, then 6 single crochet on magic ring. 1, 2, 3, 4, 5 single crochet and 6 single crochet. Okay, and then we have to close round 1. Pull this string, the yarn, like this, and then slip stitch on first single crochet, slip stitch tayo dyan, and then usual chain. Okay. Slip stitch then after a chain. Now, higpitan ulit natin to para hindi siya bubuka. Yan. Okay, ready for round 2. Okay, increase 2 times, means increase on first and second stitch. Okay, for the first stitch, increase 1, same stitch 2. Okay, then for the second stitch also increase. Okay, then 2 single crochet. Pag nahirapan kayo sa mga steps, mga terms, pwede nyong i-comment. Then, help ko kayo sa mga tanong nyo. Try ko ang best ko. Then, for the next 2 stitches, increase a total of 10 stitches or single crochet for round 2. Then, i-close na natin siya. Slip stitch and a chain. Okay, for round 3, 10 single crochet. Total of 10. So, ayan. Itapusin lang natin yan. Magiging ganyan na itsura niya. Close lang lagi natin ang ano siya, slip stitch tsaka chain lagi. Ayan, so, ganito na ang
itsura niya. Mag-iwan lang ng mahabang yarn pang stitch sa head ni Elmo. Napapakita ko sa inyo kung ano dapat ang itsura niya pag nasa head na siya. So kayo na lang dumiskarte kung paano nyo i-stitch. Ganito dapat siya. Kahit yung unahin nyo muna yung ilong para magitna nyo siya. Then sa kanya isunod yung eyes. Yan. Ito yung final natin na product. Okay, till the next part. Arms. Thank you.